Hello everyone. Today I will solve applications related to chapter 35, in particular to the first part, reflection and refraction. I will start with application 1. These applications are found in the presentation. So, a monochromatic ray of light. When he says monochromatic, he means light with one frequency. Is incident on the surface of separation of two transparent media of indices of refraction N1 and N2 respectively. The ray makes an angle of incidence of 39 degrees in medium 1 and is refracted with an angle of 26 degrees in medium 2. So angle of incidence is 39, angle of refraction is 26. If the index of refraction of medium 1 is N1 equals 1.3, find the index of refraction N2 of medium 2. So let's start with the first part. I will draw a figure. So this is the first medium, index N1, second medium, index N2. This is the point of incidence. So this is the normal perpendicular to the surface. I have the angle of incidence. So this is the ray coming. So this is I. The angle of incidence I was given to be 39 degrees. It's refracted. The angle of refraction is 26, so R is smaller than I. The angle of refraction is smaller than the angle of incidence, so ما بيكفي جالس بيعمل bending لجوا like this. The angle of refraction R, this is the ray. So R, it's equal to 26 degrees. Okay, N1 was given to be 1.3. He's asking to find N2. So simply we will apply the Snell's law. Apply Snell's law, which says N1 sine I equals N2 sine R. You can call them theta 1, theta 2, I or R, anything you like. N1 is given, it's 1.3 sine. No need to change degree to radians. So 39 equals N2 sine R was 26, implies N2 calculated, it will be 1.86, and this is the answer. Let's move to part B. What is the propagation speed of light in each medium? I have to find the speed of light in each medium. The medium of index N1 and the medium of index N2. Remember that the speed of light is c only in vacuum. In air كمان approximately it's c. So in a medium other than vacuum or air, the speed of light is not c. Speed of light is something else. It can be found using the index of refraction. So N equals C over V. So V بتساوي C over N. So this is part B. إذا أنا بدي أجيب السرعة بالميديوم 1 V1. V1 is the speed of light in medium 1. Okay? It's C over N1. It's equal to 3 times 10 to the power 8 meter per second over N1, which is 1.3. Divide them, you will get 2.3 times 10 to the power 8 meter per second. So this is the speed of light in medium 1. Now the speed of light in medium 2, V2, is equal to C over N2 equals 3 times 10 to the power 8 over 1.86. It's equal to 1.6 times 10 to the power 8 meter per second. The speed of light in any other medium is always less than c. So it's 2.3 times 10 to the power 8 less than 3 times 10 to the power 8. In any other medium it's less than c. So this is for application 1. Let's now a monochromatic narrow beam of light of wavelength lambda equals 0.656 micrometer falls at an angle of incidence I equals 30 degrees on the face of a plate with parallel faces of thickness T equals 2 cm and index of refraction N equals 1.5. Let I1 be the point of incidence of the light at the first surface.
determine the position of the point of emergence I2 from which the light leaves the plate. هلا we usually draw figures in exams, so here I will draw the figure for you. We have parallel plate. The parallel plate عندها index n equals 1.5. هلا الاندكس هيدا هو الاندكس الجلاس، نحن شفناه قبل نحن وعم نشرح. سو هي البليت مصنوعة من جلاس، براتها من الجهتين. سو عندي هون هوا air with n equals 1، وهون عندي كمان air with n equals 1. عندنا light coming light جاي بيعمل incidence على البوينت I1. so this is the point of incidence I1. جاي ray بيعمل angle 30 مع النورمال. so هيدا dotted line is the normal on surface 1. عندي distance between the two parallel plates, let's call it t, is equal to 2 centimeter. this is the given. okay, معنا بعد given اللمدة للlight it's 0.656 micrometer. عندي ال I equals 30 degrees، وهيدي هي ال I. okay. الباراليل بليت عندها thickness T equals 2 centimeter و it has an index N equals 1.5. so عادي عندي glass parallel plate من parallel من الجهتين، الضوء رح يمرق فيها، يقطع من أول جهة يظهر من تاني جهة. بأول part طلب مننا نلاقي the point of emergence I2 from which the light leaves the plate. من أي نقطة بيظهر اللايت من تاني جهة. so أول شي أنا بدي أشوف على surface 1 كيف رح يقطع اللايت. I have to apply Snell's law. بعدين رح يوصل على surface 2، كمان على surface 2 كيف رح يظهر من البوينت اللي هي I2. بنشوف وين هي ال I2 and we determine its position. so at first surface apply Snell's law. هلا نحن جايين من الاير على الجلاس. so an air sin I equals an glass sin R. هلا دايما انا جايه من الرارة عند الدنس، سو طبيعي تطلع الانجل اوف ريفراكشن بتطلع اصغر من 30. لما اجي من الخفيف على الثقيل بتطلع الانجل اوف ريفراكشن اصغر من الانجل اوف انسيدنس. let's substitute 4 numbers and find the answer. so 1 sin 30 equals 1.5 sin R. نحسبها بنعمل shift sign بيطلع معنا ال R equals 19.47 degrees. مو في مشكلة تطلع بالديجريز. don't find it in radians. okay. شو شفتوا الانجل of refraction is smaller than 30 مثل ما كنا نحن متوقعين. so light does not complete، ما بيكفي طريقه اللايت، بالعكس هيدا النورمال هون بيعمل refraction towards the normal. okay. بانجل بتصير this is R. let me say so this is R هي 19.47. راح يوصل كف اللايت طريقه يوصل لهون. so this is I2 اللي هي الانجل of incidence on the second surface. so هلا بدنا نشوف كيف بده يظهر. تحت نشوف كيف بده يظهر بدي الاقي الانجل of incidence على surface 2. so شو بعمل؟ برسم normal. I will draw it in red. راح ارسم normal على second surface. وين الانجل of incidence؟ here it is. هيدي هي دايما الانجل بتكون للري مع النورمال. I will call it R prime. فيكم سموها I prime بس I will call it R prime. هلا جايين نحن from dense to rare، يعني جايين من الثقيل على الخفيف. اجباري ما بكفي جالس، يعني ما بكفي الري جالس. it bends away from the normal. it refracts away from the normal. so رح يرجع يطلع هيك. okay. away from the normal. ما بيكفي على الخط المنقط، بيطلع away from the normal. let's find this angle of refraction اللي هي ال I. okay. قبل ما اجيب ال I و apply Snell's law
أكيد it's obvious إنه R it's equal to R prime because they are alternating angles. أكيد هدول parallel، يعني هي parallel plate وقاطعهم بخط، يعني أنا عندي هيك draw it down. أنا عندي parallel plate أوكي، وفي عندي line قاطع هيك، وأنا عاملي هون 90 وهون هيك 90. so this one it's equal to this one. they are alternating because for sure this line is parallel to this line. they are perpendicular to parallel lines. so R it's equal to R prime, it's equal to 19.47 degrees. let me erase this because they are alternating angles. now let's apply Snell's law. of second surface. نحن جايين من الجلاس على الهواء، so n للجلاس times sin R prime equals n air sin هسميها أنا I prime. okay so n للجلاس sin R prime equals n air sin I prime. معي الجلاس هي 1.5 sin 19.747 equals 1 sin I prime. so أنا عم فتش على I prime اللي هي الانجل of emergence from the second surface. رح يطلع معي I prime it's equal to 30. طلعت معي بتشبه الانجل of incidence اللي هي I الأساسية اللي هي equals 30 simply لأنه أنا مشيت air glass glass air. لو كان الوضع for example air glass بيرجع oil كان اختلفت الانجل of emergence، بس هون ثابت لأنه أنا عندي parallel plate وأنا مشيت هوا glass هوا. okay now this is not what we are searching for. we are searching for the position of I2. so let's define a point M here. I will project this and I will define this point M. هلا هو لازم يحدد لي بالسؤال شو هو طالب، بس هو فعليا طالب MI2. he's asking for MI2 the position of I2 with respect to I1، يعني قد ايه زاحة I2 بالنسبة مع I1. I will use this triangle which is RMI2. هيدا triangle tangent R it's equal to opposite over adjacent. الopposite اللي هو MI2 والadjacent هي T. okay so I can find I have R, I can find MI2. so let's find MI2 which determines the position of I2. so MI2 we're searching for it. so tangent R it's equal to MI2 over T. نحن T معنا يا اللي هي thickness implies tangent 19.47 equals MI2 over T was 2 centimeter. إذا تركتها بالسنتيمتر بيطلع MI2 بالسنتيمتر it's okay. so calculate that you will get MI2 equals 0.7 centimeter. now let's move to the second part. calculate the length of the optical path corresponding to the light inside the plate. so هلأ بدي أجيب ال I2 جوات البليت قد ايه الباث اللي مشي البيم، قد ايه مشي البيم باث. so which is I1 I2 مسافة I1 I2. so I will use the geometry. this is part B. I1 I2 this is the path traveled by the light inside the plate, inside the glass. let's take a look at I1 I2. كمان رح استعمل نفس التريانجل اللي هو I1 MI2. I use the same triangle. هلا أنا بدي أجيب I1 I2 مع ال R ومع ال T اللي هي thickness. so I will use cosine R. cosine R equals T over I1 I2. بيطلع معكم. حتى فيكم تستعملوا sin لأنه صار معكم MI2 فيكم تستعملوها كمان it's not wrong. but I'm using things not based on previous calculations.
so because MI2 أنا حسبته بالبارت A assume إنه أنا ما حاسبيته فيني أقدر أحسب ال I1 I2 بهالطريقة. so أنا راح أستعمل الكوساين، راح أقول كوساين R equals T over I1 I2 implies I1 I2 equals T over cosine R. T was 2 سنتيمتر، خلقتها سنتي بيطلع ال I1 I2 بالسنتيمتر. so cosine كانت معنا 19.47. you will get the answer 2.12 centimeter, and this is the answer. Now part C. Determine the time needed for the light to cross the plate. بده الوقت لحتى اللايت يقطع distance I1 I2. مع distance can I find the speed? If I can find the speed I can calculate the time. اوكي فيني الاقي السبيد، فيني الاقيها مع الاندكس للجلاس، فيني الاقي السبيد لللايت inside glass مع السبيد لللايت بقسم الديستنس على السبيد I get time. So first let's calculate the speed of light in glass. Speed of light in glass. So we will get V equals C over N equals 3 times 10 to the power 8 over N كانت 1.5. we will get 2 times 10 to the power 8 meter per second. جبت السبيد لللايت in glass. now I have to calculate the time to cross I1 I2 اللي هي بالجلاس. so time هو كان طالبها مني it's equal to I1 I2 over V the speed. I1 I2 already calculated it's 2.12. هلا لازم هون نحول لانه ال V بالمتر per second وفوق بالسنتيمتر so I have to change unit ليطلع معي متر مع متر will be cancelled over 2 times 10 to the power 8. calculate you will get 1.06 times 10 to the power minus 10 seconds. So this is the time. Now part D. Determine the value of the lateral displacement of the immersion tray. What is the lateral displacement? I will talk about these at the end of the chapter, but let's now explain for you what is the lateral displacement. The lateral displacement is, I will explain these when I explain diopters, okay? Explain them يعني بشكل مفصل أكتر, so don't worry. lateral displacement إذا أنتم شايفين بيرجع بما أنه هو فات 30 وظهر 30 من الباراليل بليت so بيرجع بيظهر اللايت باراليل مثل ما فات. Okay, this only happens if we have air from both sides of the glass. If one side we have air, the other we have another material, ما بيطلع parallel للي فات. So فعليا شو صار باللايت؟ كان جاي. Let me explain what happened. خليني ارجع لا برجع على الرسمة اللي فوق. This is the parallel plate. كان جاي هيك الضوء. اوكي رجع ظهر من نقطة تانية parallel لمثل ما فات. so أنا بالنسبة لإلي كأنه زاح مسافة. يعني إذا أنا بوصل الدايركشنز تاعولن وبعمل perpendicular من هون هيك so أنا بشوف إنه هو كأنه shifted a distance when it crossed this parallel plate. It was shifted a distance. This distance is called the lateral displacement, which this is the lateral displacement. So lateral displacement هي قد أنا عملت له shifting للري بالنسبة للposition الأساسي تاعوله. Okay, so let me go back to the figure and let's see what is the lateral. يعني أنا إذا كنت حابة عندي بيم وبدي زيحه شوي من البوزيشن تاعول مثلا زيحه سنتي أو 2 سنتي بس يبقى parallel مثل ما هو ماشي فيني نحط parallel plate simply بزيحه شوي من مطرحه قد ما أنا بدي حسب الثيكنس للبليت اللي أنا حاطيتها. Okay, we will talk about these later. بس هون أنا بس بهمني الجيومتري تعرفوا تطبقوا الجيومتري. هلا أنا شو مطلوب مني؟ لاقي
and distance let's call it رح أعمل من هون هيك let me erase this R okay so this is R رح كفي هيدا الري اللي هو الري الأساسي اللي طالع رح أعمل من الآي 1 90 degrees هيدا الدوتد لاين خليني أرسمه بالموف هيدا الدوتد لاين هو كمالة الإمرجنت ري هو الإمرجنت ري اللي ظهر لبرا هيدا كمالته الدوتد لاين in violet أوكي عملت من الآي 1 perpendicular على الدايركشن تاعو الإمرجنت ري lateral displacement by definition هي I1H هو كان جاي باتجاه معين كأنه أنا عملت له displacement ب I1H رجع كفى اتجاهه بنفس الطريق اللي كان جاي فيه هيدا لما يقطع الباراليل plate okay as if I have displaced my beam or my light with a distance I1H okay and it completed its motion in the same direction remember I'm comparing the incident ray اللي اجى أول شي مع الري اللي ظهر بالآخر okay I'm comparing the positions of these two rays now what we have to find is I1H this is the lateral displacement so رح اخد أنا triangle I1 I2H I1 I2H let me color it I will color it with green okay so هيدي الانجل let me choose a هون بالجرين هاي الانجل اللي هون اللي هي H I2 I1 لو انت in green okay this angle it's equal to I prime this is I prime here so it's equal to I prime minus R prime هلا الانجل in red مع الانجل in green الانجل in red هي الR prime اوكي الانجل in green مع الانجل in red بيعطوني vertically opposite مع الاي برايم كرمال هيك الاي برايم بتساوي R prime plus الانجل in green اوكي الار ما خص الار هي من فوق اوكي so the angle in green which is H I2 I1 okay it's equal to I prime minus R prime I hope it's clear so فيني لاقي هيدي الانجل انا بس يصير معي انجل من التريانجل اللي هو هيدا تريانجل I1H I2 بقدر انا بهيدي الحاله اجيب الديستانس اللي هي I1H بستعمل ساين بستعمل تانجنت بستعمل كوساين حسب الجيفن تاعو البروبلم بكفيني لاقي انجل وحده منه اوكي so let's find now this angle which is I1 I2H using the triangle اللي حكينا عنه so this is part D in I1 I2H in this triangle the angle I1 I2H the angle I have colored with green it's equal to I prime minus R prime I prime was 30 R prime was 19.47 this will give us 10.53 degrees okay so this is the angle I1 I2H now رح استعمل تريانجل هو ذاته حتى اجيب المسافة اللي هي I1H so it's a right angle triangle so let's use the sign لأنه أنا معي distance I1 I2 بدي ال I1H so I will use the sign الكوساين ما بستفيد منه لأنه ما معي مثلا ما معي H I2 tangent كمان ما معي H I2 so it's good to use the sign of the angle so sine I1 I2H it's equal to opposite over hypotenuse which is I1H over I1 I2 I1 I2 معنا إياها فهيك بنلاقي I1H which is the lateral displacement so sine I1 I2H it's equal to sine 10.53 equals لنا I1H over I1 I2 I1 I2 implies I1H equals 2.12 times sine 10.53 use your calculators هلا distance أنا حطيتها بالسنتيمتر بيطلع معي الانسر بالسنتيمتر 0.38 centimeter and this is the end of application
2. Now let's do application 3. So application 3 says a cube of glass n equals 3/2 is immersed in water and prime equals 4/3. A ray of light SI arriving with an angle of incidence I at the face AB is refracted at point I and hits face BC at point I prime. Find the maximum value of I so that the ray I prime undergoes a total reflection at point I prime of the face BC. So he's asking that the ray I prime undergoes a total internal reflection at the face BC. Now on face AB نحن جايين from rare to dense, from water to glass. So ما في عندي مشكلة، ما راح يصير في عندي total internal reflection. لما نحن على surface BC أو light is going on the surface BC, it's trying to refract from surface BC, it's going from glass to water. هون جايين from dense to rare. So في احتمال يصير في عندي total internal reflection. بدو بالسؤال قد ايه maximum فيها تكون ال I, the angle of incidence, okay, on the surface AB, so that on the face BC we always have a total internal reflection. So let's start solving. So to get أول شيء ليصير في عندي total internal reflection على ال BC لازم تكون ال angle of incidence اللي هي ال R prime اللي هو مسميها R prime ال angle of incidence لازم تكون هيدي أكبر من ال critical angle. So أنا لازم لاقي ال critical angle. أول شيء بدي أعمل إنه لاقي ال critical angle. So to get total internal reflection at face BC لازم تكون الانجل اوف انسيدنس على البي سي اللي هي الانجل مع النورمال. دايما نحن راسمين النورمال، سو هي الار برايم لازم تكون اكبر من الكريتيكال انجل. كيف بحسب الكريتيكال انجل؟ ساين ثيتا كريتيكال، دايما الاندكس الصغير على الاندكس الكبير. مين عندي انا الصغير؟ المي، ام برايم اوفر ان. اوكي، سو اتس 1.33 over 1.5. shift sign, do your job, you will get 62.73 degrees. So إذا كانت ال R prime أكبر من هالقد بصير في عندي total internal reflection بروح على الفيس اللي التاني. إذا كانت ال R prime أصغر من هيك بهيدي الحالة بصير أنا في عندي refraction وبيظهر البيم من الفيس BC. So نحن بدنا ال R prime تكون أكبر من 62 فاصل. نحن بدنا يصير في total internal reflection. So we need R prime to be greater than 62.73 degrees. نحن بدنا نحاول نجيب relation for I. نحن بهمنا ال I ما بهمنا ال R prime. يعني أنا بهمني، هو سألني بالسؤال قد ايه لازم تكون ال I تيكون في عندي total internal reflection. نحن بنعرف إنه ال I مرتبطة بال R وال R مرتبطة بال R prime. So I have to do this relation between R prime and R and I to reach I. اوكي، هلا انا حطيت condition على R prime وراح احاول وصل لعند ال I. What's the relation between R prime and R؟ مثل ما شايفين due to the geometry of the figure R prime and R they are complementary. So إذا أنا بمد هيدي هيك شوي، اوكي، يطلع معي هون 90 degrees. So you can see R prime plus R they are equal to 90 and R prime it's equal to 90 minus R. So implies R prime اللي هي 90 minus R must be greater than 62.73. So let's arrange 90 minus 62.73 greater than R. So we will get 27.27 greater than R, or I prefer to write it like this: R must be less than 27.27. Okay, so لقينا condition على R. كمان ال R مرتبطة بال I، يعني إذا في condition على R تحت يصير في عندي total internal reflection أكيد في condition على I. ال R وال I مرتبطين ب Snell's law because R is the refracted
angle or the angle of refraction on the surface AB. So let's use Snell's law. At the face AB, we apply Snell's law. هلا هي الار فيها لازم تكون اصغر من 27، يعني ماكسيموم فيها تكون 27. سو انا بشوف الاي، ما الاي كل ما تكبر الار بتكبر، دائما العلاقه بيناتهم هيك انه n1 sin i equals n2 sin r. سو الوحده بتكبر الثانيه بتكبر معها. سو الار لازم تكون اصغر من 27. بلاقي الاي انا لما تكون الار equals 27، ولازم تكون الاي اصغر من هيدي الماكسيموم فاليو. سو we apply Snell's law. n prime اللي هي n للووتر sin i، لانه الاي هي بالووتر equals n الان للجلاس لانه جوا الار بالجلاس sin r implies I will substitute r 27.27. so بيطلع معي 4 over 3 sin i must be equal to 1.5 sin 27.27. okay, calculate that you will get I equals 31 degrees. so إذا الR لازم تكون أصغر من 27، ولما تكون الR 27 بتكون الI بهالحالة 31. so الI لازم تكون أصغر من 31 تيصير في عندي أنا total internal reflection على الفيس BC. okay, so to get total internal reflection at face BC, I must be less than 31 degrees. So let's go back to the figure. like مش سألني قال لي find the maximum value of I، ما قال لي المينيمم لأنه هو عارف إنه الI رح تطلع هالقد ونزول، يعني الماكسيموم هي 31. بس لو يقول لي find the minimum value of I يعني أنا بجاوبي رح يطلع الI أكبر من شيء من رقم. okay, so when he says find the maximum value of I، احنا لازم نعرف لحالنا انه لما يطلع معي جواب الاي رح تطلع الاي من ماكسيموم ونزول. اوكي، مثل ما طلع نحن معنا. so this is for application 3. now let's do application 4. a ray of light enters a glass plate with parallel faces as at point I with an angle of incidence I. so هون عنا air, glass بيرجع water. with what angle of incidence I prime does this ray hit the glass water interface if I equals 60, if I equals 90. so we have to solve in both ways, if I is equal to 60 and if I is equal to 90. أول شي رح ناخد I equals 60 degrees. احنا بدنا نشوف الانجل اوف انسيدنس على الجلاس ووتر انترفيس. اوكي، يعني باي انجل رح يصير في عندي انسيدنس على هذا السيرفيس. اول شيء بدي طبق سنيلز لو اللي هو على اول انترفيس او على الفيرست سيرفيس. سو ابلاي سنيلز لو at first surface اللي هو اكيد air glass. على فكرة من الاير على جلاس ما عندي مشكلة، أنا جاي from rare to dense، يعني على طول رح يصير في عندي refraction. so n1 sin I equals n2 sin R. I applied just the formula. 1 sin 60 equals 3 over 2 or 1.5 sin R. so sin R equals 0.57. this will give you R equals 35.26 degrees. so هيدا النورمال. وين الR؟ الR هي أصغر من الI لأنه أنا جاي from rare to dense. so بيعمل refraction towards the normal، بتصغر الأنجل. هيدي هي الأنجل اللي هون، هيدي هي الR. وين الانجل اوف انسيدنس على جلاس ووتر انترفيس؟ هيدي هي بعمل نورمال، هيدي البوينت اوف انسيدنس، هيدي خلينا نسميها اي برايم.
okay point of incidence on the glass water interface برسم normal. وين ال angle of incidence؟ هيدي هي. You can call it R prime، فيكم تسموها I prime. Anyway this is I prime the angle of incidence on the glass water interface. طب هون نفس الشيء مثل ما حليت من شوي. ال I prime وال R they are alternating so they are equal. I prime it's equal to R، وهيك كان السؤال بده ال I prime equals R equals 35.26 degrees. هيدي أول حالة. هلا now if I equals 90، if I equals 90 كمان we should apply Snell's law. خليني بس أرسمها. هون عندي air، هون glass، هون water. أول شي this is I هي point of incidence. لما يجي 90 رح يجي هيك. I will draw it with green. So this is the ray, it's making a 90 degrees with the normal. كمان ما عندي مشكلة يجي 90 لأنه أنا جاي from air to glass عطول في عندي refraction عطول. أوكي ولا مرة أنا ممكن يكون في عندي إشكال from glass to water لأنه glass هو dense أكتر من الووتر. بس من الاير للجلاس ما عندي أكيد أي مشكلة. كمان رح يعمل refraction. So this is the refracted angle and this is R. رح يرجع يضرب هون. وين الانجل of incidence؟ برسم normal. رسمت normal. هيدي هي ال I prime وهيدي اللي هون هي ال R. Okay so let me write it here. So this is I prime مثل ما شايفين and this is R. Let's apply Snell's law كرمال نلاقي ال I prime. أول شي ال I prime أكيد بتساوي ال R. So بس بكفي لاقي ال R حتى أحذر ال I prime. رح طبق دغري القاعدة. نحن جايين من هوا على الجلاس. So 1 sin 90 equals 1.5 sin R. Okay 1 sin 90 equals 3/2 sin R. نعمل شغلنا shift sign. R بتطلع معنا 41.81 degrees. Now I prime it's equal to R. So here this is I prime it's equal to R, it's equal to 41.81 degrees. Now part B. Is this ray of light always able to penetrate through the glass-water interface? Justify your answer. We have to check. نحن جايين air, glass, water. We have to check. First, what do we have to find? We have to find the critical angle. كرمال نعرف نحن أكبر منا أصغر منا. ما نحن قلنا from glass to water في إشكال. بس we have to check. هلا ال I prime هي ال angle of incidence between glass water interface. في عليها condition إنه هي بالأساس جاية من الريفراكشن لل I الأساسية. Okay. So قبل ما اشتغل اي شيء let's find the critical angle between glass and water and I have already done that in a previous problem وبعدين بنحكي شو في عنا. So B sin theta critical دايما الصغير على الكبير. الاندكس الصغير على الاندكس الكبير. So 4/3 للووتر على الجلاس اللي هي 3/2. This gives us theta critical equals 62.73 degrees. So إذا ال I prime بتوصل على الجلاس ووتر انترفيس أكبر من ثيتا كريتيكال بصير في عندي total internal reflection. إذا كانت أصغر بصير في عندي refraction عادي. Let's take a look. على فكرة هو منه هباء سألني سؤال part A. سألني سؤال A كرمال انتبه. نحن لما كانت عنا ال I equals 60 طلع معنا ال I prime equals 35.26 هي أصغر من ثيتا كريتيكال. أصغر من ثيتا كريتيكال يعني لما تكون ال I 60 بيعمل ريفراكشن بصير عندي R بصير عندي I برايم اللي هي كمان 35 بصير بيرجع في عندي ريفراكشن يعني بصير في عندي ريفراكشن على الاير جلاس انترفيس بيرجع على الجلاس ووتر انترفيس كمان في عندي ريفراكشن لأنه ال I برايم هي 35 أصغر من 62. لما كبرنا ال I عملنا ال I 90 يعني أكبر I ممكن هي 90. بهيدي الحالة طلع معي ال I prime هي ال angle of incidence ما بين glass water interface 41.81 كمان أصغر من ثيتا critical.
اوكي. سو بالحالتين لما كانت الاي 60 و90 الاي برايم اللي هي الانجل اوف انسيدنس على الجلاس ووتر انترفيس هي كانت اصغر من 62.73 degrees which is the critical angle. سو انا بتوقع انه ما يصير في عندي total internal reflection ابدا، يصير في عندي بس refraction. تعالوا ناخد limiting cases، يعني لما تكون الاي 0 يعني لما يكون جاي perpendicular. for I 0 بيصير عندي يعني جاي perpendicular، هيدا الاي هيك، سو جاي هيك I 0 هون جاي perpendicular، بكفي كمان R 0 بكفي perpendicular، سو I prime كمان 0. سو بهيدي الحالة R equals 0 and I prime equals 0. ما عندي اشكال، بكفي يعني بكفي الباث بينتقل، ما بيعمل total internal reflection، ما بيبقى بقلب محصور بقلب الجلاس، لا بينتقل على الووتر. لما كبر الاي رح كبرها لحد 90 اوكي، اكبر شي ممكنه. انا اشتغلتها من شوي طلع معي الاي برايم، طلعت معي 41 هي فوق 0.81 degree. يعني اذا الاي varies between 0 and 90 بهالحالة الاي برايم varies between 0 and 41.81 degrees. سو ولا مرة بتكون الاي 1 اكبر من 62، عطول الاي 1 اصغر من 62. سو بكل الحالات لما يمرق air glass water دايما في عندي refraction، ولا مرة على الانترفيس لو glass water رح يعمل total internal reflection، عطول في عندي refraction. let me write that. so then الاي between 0 and 90 لما كانت الانجل اوف انسيدنس between 0 and 90 we get، هيدي على اول انترفيس اللي هو الاير جلاس انترفيس، we get I prime اللي هي الانجل اوف انسيدنس على تاني انترفيس جلاس ووتر انترفيس between 0 and 41.81 degrees which is always less than the critical angle اللي هي ثيتا سي أكيد equals إنها 62.73 degrees. implies we always have refraction. بهيدي الحالة أنا معي إياها كيف ما بغير الآي الأساسية دايما رح يصير في عندي refraction على glass water interface. we always have refraction at glass water interface in our case. بس بهيدي الحالة. okay. now let's move to the second application which is application 5. application 5 says a light ray is propagating in a crystal where its wavelength is 540 nanometer. It strikes the interior surface of the crystal with an incidence angle of 34 degrees and emerges into the surrounding air at 76 degrees to the surface normal. Find the light's frequency and its wavelength in air. We have to find the frequency of the light and the wavelength of the light in air. تذكروا the wavelength depends on the medium but the frequency does not depend on the medium. السرعة speed the wavelength they depend on the medium. The frequency is independent on the medium. The frequency is the same everywhere. So let's try the given ونشوف شو في عنا and try to make benefit of it. Let me draw a figure. هذا الانترفيس ما بين الكريستال والاير. So this is the crystal with n crystal. We don't know the n of the crystal. And here it's air. N the air is equal to 1. And the light is coming from crystal to air. It's like this.
This is the normal. The angle of incidence I, it's equal to 34. هلا بما انه هو جاي from dense to rare، يعني بهيدي الحالة رح تكبر الانجل، ما بيكفي جالس، بيطلع away from the norm، بتكبر الزاوية. هو اعطاني اياها the angle of refraction. Let me erase this. So the angle of refraction R, it's equal to 76 degrees. So this is the given. Lambda light in the crystal. قلنا نحن lambda depends on the medium. V depends on the medium بينما F does not depend on the medium. So lambda light بالكريستال it's 540 nanometer. It's 540 times 10 to the power minus 9 meter. مع ال I the angle of incidence هي 34 ومع ال angle of refraction 76 degrees. أول شي بأول part كان طالب مني لاقي الفريكونسي، ما حدد لي بأي ميديوم لأنه الفريكونسي بيعرف إنه هي سابلين كان بالكريستال ولا كان بالهواء. So F is required. في نحن عنا فورمولا بتبين فيها ال F هي V equals lambda F. So F equals V over lambda. So ال F equals V over lambda. V بالكريستال over lambda بالكريستال، أو ال V بالair over lambda بالair. So F is the same. بس إذا أنا بدي استعمل V بالكريستال بدي استعمل lambda بالكريستال، إذا بستعمل V بالair بدي استعمل اللامدا بالair. هلا أنا ما معي اللامدا بالair، هو طالبها مني بالبارت B. So أنا رح حاول لاقي الفريكونسي F بتساوي ال V بالكريستال over F بالكريستال، للاقي over lambda بالكريستال لأنه lambda in crystal is given. للاقي V in crystal لازم لاقي ال N للكريستال. اوكي انا ما معي ال N للكريستال. So this is the first step is find N of the crystal. من ال N بجيب ال V ومن ال V مع اللامدا بجيب ال F. So let's apply Snell's law. معي ال N للكريستال sin I equals N للair sin R. معنى كل شيء ما عدا ال N للكريستال implies N crystal sin 34 equals 1 times sin 76. This will give us N crystal equals 1.73. لقينا ال N الكريستال. هلا صار فينا نجيب ال V للكريستال. So ال V للكريستال يعني ال V لللايت سرعة اللايت بالكريستال it's equal to C over N. أكيد N الكريستال it's equal to 3 times 10 to the power 8 over 1.73. it's equal 1.73 times 10 to the power 8 meter per second. Okay, now let's find F. So we have F equals V crystal over lambda crystal, everything in SI unit. هلا أنا خليت الرقم هو ذاته على الآلة الحاسبة، رح أقسمه على 540 times 10 to the power minus 9 بيطلع معي 3.2 times 10 to the power 14 hertz. And this is the frequency. in part B كان طالب مني اللامدا بالاير. طب ما انا جبت الفريكونسي، هالفريكونسي هي ترو بالاير وترو بالكريستال. سو بهيدي الحالة معي انا الفي بالاير، الفي بالاير is C. اوكي بده هو اللامدا بالاير مع الفي بالاير ومع الفريكونسي، سو فيني اجيب اللامدا. سو V in air it's equal to lambda in air times F, same F. okay so lambda in air it's equal to V in air. ال V in air هي C over F implies lambda in air it's equal to 3 times 10 to the power 8. الفريكونسي اللي جبناها 3.2 times 10 to the power 14. This will give us 9.37
times 10 to the power minus 7 meter. اوكي، في حوالي نانومتر بيطلع معي 937 نانومتر but I will keep it like this. في طريقة تانية كمان فينا نقدر نستعملها إذا بعدكم ذاكرين. أنا علمتكم لأن الكريستال it's equal to lambda in air over lambda بالكريستال. هيدي علمتكم عليها الفورمولا اللي تكون الان بميديوم معين بتساوي اللامدا بالهواء على اللامدا بالميديوم اللي انا عم جيب الان تاعته. اوكي، سو الان ان جلاس بتساوي اللامدا ان اير اوفر لامدا ان جلاس. انا مع اللامدا ان in crystal I can find lambda in air. So lambda in air it's equal to الان in crystal كانت 1.73 times lambda in air كانت lambda in crystal was 540 times 10 to the power minus 9. Okay, it will be equal to 9.34 times 10 to the power minus 7 meter. الفرق البسيط نتيجة الفواصل أكيد. I will do now application 6. A ray of light enters a glass sphere at an angle of 30 degrees. The index of refraction of glass is 3/2 and the sphere is surrounded by air. Does the ray emerge from the sphere? Okay, so this is the first problem. Let me draw a figure. So we have a sphere. This sphere is formed of glass and surrounded by air. This is the center of the sphere. So this is the center of the sphere. لما يقول لي عامل angle of incidence, so if I choose this point to be I, the angle of incidence, كيف برسم النورمال بحيث لما يكون شكل السيرفيس spherical, usually the normal to a spherical surface is drawn passing through the center of the circle. Okay, so this is the normal, it passes through the center of the circle. He said that it's making an angle 30 with the normal, so let me draw the ray. I will draw it in green. So this is I, which is equal to 30 degrees. I equals 30 degrees. N of glass, it's 1.5 or 3/2. Okay. Does it emerge? We have to see. We have to go through different refractions, different surfaces to see if it will emerge and how it will emerge. So let's apply Snell's law. This is part A. Apply Snell's law at point of incidence I. So نحن جايين from air to glass. So 1 sine 30 equals the end of the glass sine R. Okay, and sine 30, I will write them directly. 1 times sine 30 equals the end of the glass اللي 1.5 sine R. R is the angle of refraction. احنا متوقعين تطلع ال R أصغر من 30، رح يعمل refraction بزاوية أصغر من 30. So it will refract like this towards the normal. لا, we will see it. ليه؟ لأن احنا جايين from rare to dense. So it will refract like this. هلا بنشوف ال angle of refraction. So this is R. هيدي هي R. This is I. If we calculate R, it's equal to 19.47 degrees. Okay. بيروح هلا يوصل على تاني point هون. Let me call it I prime. Second point of incidence. بهيدي الحالة هو جاي from dense to rare. في احتمال يعمل total internal refraction، في احتمال يعمل refraction عادي. So in this case I have to calculate theta critical. Okay, so let's calculate theta critical ما بين ال air وال glass. نحن جايين from glass to air. So let's calculate theta critical. Sine theta critical. دايما نحن جايين from glass to air الصغير على الكبير. So n لل air has a smaller index over n لل-glass. So it's 1 over 1.5 implies theta critical. If you calculate it, it will be 41.81
approximately 42 degrees مثل ما أنا أعطيتكم إياها بالlecture. هلا بدي أشوف ال I prime اللي هي الانجل of incidence at I prime. تعالوا نشوف ال I prime أو the angle of incidence. أول شي لازم نرسم النورمال على ال I prime. نرسم النورمال. دايما النورمال بيكون مارق بالسنتر. So this is the normal. هيدا هو النورمال. وين الانجل of incidence؟ الانجل of incidence this is the normal. الانجل of incidence هي الانجل ما بين ray والنورمال. So where is it? Here it is. هيدي in red. So this is I prime. I apply. I check I prime. هلا بالنسبة لي هيدا triangle, let me call this point here C, the center of the circle. I prime C, this is an isosceles triangle. IC equals CI prime. Both of them are radii, so this is isosceles. تعرفوا انتو انه بالisosceles triangle the angles at the base are equal. So بهيدي الحالة I prime is equal to R. Okay, so صار معي ال I prime. ال I prime بتساوي R. ال R هي 19. أنا معي ال critical angle هي 42. So I prime is less than the critical angle. So بيعمل refraction. It does not do a total internal reflection. It goes outside. Let's do that. So let's find I prime. So the triangle ICI prime is isosceles. So in this case I prime it's equal to R, it's equal to 19.47 degrees. ما تنسوا ال I prime هي عبارة عن angle of incidence at point I prime. ال I prime equals 19.47 is less than theta critical. بهيدي الحالة we have refraction. Let's apply Snell's law because we have refraction. So apply Snell's law. At I prime. We will get نحن جايين glass to air. So an glass sine I prime equals an للair sine R sine R prime. Okay, we will get الآن للglass it's 1.5 sine 19.47 equals 1 sine R prime. Calculate, you will get R prime equals 30 degrees. So yes, the answer, yes, the ray emerges from the sphere. This was the question. Does it emerge? Yes, it emerges. Part B, it says, if yes, calculate the angle between the incident ray and the emergent ray. So the angle between the incident ray and the emergent ray is in reality the angle of deviation. يعني بين أول ما فتنا وآخر ما ظهرنا قديش صار في bending للray. This is called the angle of deviation. So this is theta d. He's asking for theta d. This is part B, theta d. Let's take a look on the figure. Where's theta d? أول شي بدي أرسم الray. How does it leave? It leaves at an angle 30 away from the normal. So like this. هيدي رح تكون هون 30 degrees. Of course, I prefer that you draw your figure using a protractor. It will give you a neat figure and it can be understood better. Okay. This is the emergent ray. Where is theta d? Theta d is the angle between the initial ray. So I will extend it. Let me extend it in violet. So I will extend the incident ray and I will extend the emergent ray.
like this. I will extend them. Where is theta d? Here it is in violet. So this is theta d. Theta d is the angle between the incident ray and the final emergent ray. قد عملنا له bending. I will call this point here M. Okay, so this point here is M. I will find first the angle ICI prime. بالtriangle isosceles triangle ICI prime in this triangle أنا معي R it's equal to 19.47 ومعي I prime small I prime angle it's equal to كمان to 19.47. so أنا فيني أجيب الانجل ICI prime because the sum of angles of a triangle is 180. هيك بقدر أجيب ال ICI prime. Let me find it first. هلا بقولكم ليش عم جيبها. So we are searching for the angle of deviation. In triangle, which is ICI prime, the isosceles triangle, ICI prime, the angle, it's equal to 180 minus I prime C minus I prime I C. So الانجل I prime والانجل I والانجل C بالtriangle مجموع 180. So angle C is equal to 180 minus angle I prime minus angle I. It's equal to 180 minus 19.47 كمان minus 19.47. Calculate it. It will give us 141.06 approximately 141 degrees. فعملنا ال IC I prime. اوكي هلا بدي الاقي انا الانجل اللي هي IMI prime. اذا لقيتها بقدر احذر الثيتا دي لانه هي والثيتا دي are supplementary. The sum is 180. Let's find IMI prime. رح اخد shape which is IMI prime C. This shape has 4 sides, so the sum of its angles must be 360. هلا انا معي ال ICI prime معي اياها جبتها هلا طلعت معي 141. ال MIC this angle, let me use pink. Okay, this angle here it's equal to I. This one is 30 in pink. Okay, ومن تاني جهة it's vertically opposite with 30 ومن تاني جهة كمان من هون كمان هي 30 vertically opposite مع 30 اللي برا لأنه ما تنسوا the dotted line هو الاكستنشن للsolid line وهيداك النورمال. So MIC is 30 MI prime C is 30 كمان لأنه هي 30 vertically opposite مع 30 اللي برا. وعندي ال ICI prime جبتها 141 so I can guess IMI prime it's equal to 360 minus all these angles. Let me do that. So in shape MI prime CI the angle IMI prime it's equal to 360 minus MI prime C minus I prime CI minus CI I prime like this. It's equal to 360 minus 30 minus 141 الانجل ICI prime هلا لقيناها كمان minus 30. This will give us 159 degrees. So لقينا ال IMI prime. نحن بدنا theta d. Theta d is supplementary with IMI prime. So theta d is equal to 180 minus IMI prime and this way I find theta d. So theta d is equal to 180 minus IMI prime, the angle, it's equal to 180 minus 159 equals 21 degrees. In this way, when the ray passes through this spherical glass, it changes its direction by an angle of 21 degrees.
and this is problem or application 6. Now application 7. Application 7 says a narrow beam of white light falls at an angle of incidence I equals 60 degrees on the face AB of a plate with parallel faces of thickness T equals 12 centimeter. The plate has an index of refraction and R equals 2.41 for the red light and an index of refraction and V equals 2.45 for the violet light. You can see that the index of refraction of red is close to that of violet. It's only a little bit different, okay, but this difference is the reason behind each color refracts with a different angle. The refracted red and violet rays through the plate hit the face CD at points IR and IV respectively before emerging out of the plate. Calculate the distance between IR and IV. Okay, let's do that. So, okay, I've moved the figure here. So both the violet and the red light were coming together at an angle of incidence 60, but when they will refract with different angles. Let's see that. Let's start with red light. For red ray, we are coming from air to a medium of index N, R for red ray, and NV for violet ray. So let's start with red ray. So an air sine I equals N la red is the index of the medium for red ray. Sine, I will call it R for the red color. Calculate that. You have everything. You will get R equals 21 degrees. So it will go through an angle of 21 degrees. Let me draw it like this. It's أكبر من 21 but it's okay so that you can see it. It will hit here with an angle. Let me call it the angle of incidence IR. Let's find the distance. This distance. Let me call it XR. Okay, so tangent 21. I'm using the triangle, okay? I'm using the triangle, this triangle. So tangent 21, it's equal to opposite over adjacent. So it's equal to XR. Adjacent is AC, which is T. Implies XR, it's equal to T. Why I'm doing that? Because I have to find the distance between IR and IV. So I'm in this way I'm searching for the position of IR. Okay, so T times tangent مثل ما عملت بالسؤال اللي قبل وقت ما قال لي وين البوزيشن لل I2. I guess it was I2. Where is it? So for that I've searched for the distance MI2 هي هذا البارت. So فتشت على المسافة MI2. He was asking for the position of I2. So ألاقي البوزيشن لل IR. I'm searching for the same distance. هونيك سميتها M. هون ما سميتها. I've just called it X. So it's XR. The distance من the perpendicular. Tangent 21. Calculate that. You will get 4.6 centimeter. I've kept T in centimeter. You will get tangent. You will get XR in centimeter. أعمل نفس الشيء للviolet light. بس الفرق ما بين الريد والviolet إنه الإندكس بس بيتغير. So for violet ray نفس الشيء an air sine هو جايب نفس الانجل of incidence and violet sine RV. RV is the angle of refraction for the violet color. Calculate, you will get RV equals 20.7 degrees. نفس الشيء هلا هون ال RV هي أصغر من ال RR
يعني الفايولت أصغر من الريد. So the violet will be refracted like this. Okay, IV. So this is IV. This angle here is 20.7. اوكي، هو عمل الانجل 20.7 ونزل خبط بالسي دي بانجل اوف انسيدنس اي في. نفس الفكرة إذا أنا بدي أجيب الديستانس من هون لهون اللي هي الإكس في، I will use tangent 20.7 it's equal to XV over T. مع كل شي I find XV. So tangent RV اللي هي tangent 20.7 it's equal to XV over T, opposite over adjacent, implies XV it's equal to T times tangent RV. Calculate that, you will get 4.53 centimeter. So to find the distance between IV and IR, we have to subtract their XR and XV. So XR minus XV, it's equal to 4.6 minus 4.53. This will give us 0.07 centimeter, and this is the distance between the 2 points. هذا السؤال بيشبه، يعني فكرته بيشبه السؤال اللي أنا حليته فوق، كيف أنا I will solve now application 15. This is the last application. A glass prism of index NG equals 1.66 is immersed in water of index NW equals 1.33. A luminous ray SI incident normally on the face AC reaches the face AB at point P. So here's point P. This is point P. Okay. Find the angle formed between the emerging ray from the prism and the incident ray. He is asking me to find the angle of deviation. So I have to find أول شيء emergent ray بعدين نبدأ الترتيب. Let's start. Okay, this is the figure. This is point P. أول شيء ray SI. This is point I here. This is, by the way, this is an exam. I don't know what session it is, but this is an exam. SI is perpendicular to AC, so this is here perpendicular. It completes undeviated. So let's go step by step. First, SI is perpendicular, so this is part A or 1. Okay, it's part A. Perpendicular to AC. Then SI completes undeviated. بكفي عادي، ما بيعمل refraction. Deviated. Okay, it reaches point B. Now at point B, I have to draw the normal. The normal, I will draw it in violet. So this is the normal. I have to find the angle of incidence. When the angle of incidence, let me draw my ray in blue. So this is my ray. It's coming here. Where's the angle of incidence? Here it is. Between the normal and the ray and the normal. So this is the angle of incidence. مبين عندكم واضح انه هاي 60 وهاي هون 90. So this angle here is 30. So my angle here is 60. Okay? Now remember that we are going from a dense to a rare medium, from glass to water. في احتمال يصير في عندي total internal reflection. Okay, so I have to calculate the critical in this case. So at P, let's calculate the critical angle, sin theta critical. It's equal الصغير على الكبير, so الwater على glass implies theta critical it's equal to shift sine 1.33 over 1.66. Do your job and it's 53.24 degrees.
نحن الانسيدنت انجل تاعتنا I at point B is greater than theta critical. بهيدي الحالة رح يصير في عندي total internal reflection. So IP equals 60 degrees. It's greater than theta critical. So we have total internal reflection. بعد نرسم الري. بكفي الري هيك. اوكي هيدي الزاوية هون صارت 60 لأنه بالرفلكشن بيعمل same angle you know. بيوصل لهون. دايما لما يكون عندكم هيك examples I prefer you use your protractor. It will give you يعني بتسهل عليكم الشغل وما بتصيروا تغلطوا بالأجوبة. It will reach a point. Let me call this point here D. Okay, I have to draw the normal at this point. So this is the normal at this point. Where's the angle of incidence? Here it is. Let me choose another color. This is ID, angle of incidence at point D. How to find this point? We will use the figure. رح اخذ التريانجل PDB. اوكي بهيدا التريانجل عندي انا PBD هي 30. BPD هاي الانجل اللي هون. Let me mark it with pink. with pink. اوكي so هيدي الانجل هون هي 30 لانه هيديك 60 so هيدي 30 صار معي 30 ب 30. هيدي الانجل اللي هون we choose red is 90 لانه النورمال بيكون perpendicular على السيرفيس. انا بدي الانجل in green which is ID, the angle of incidence at point D. أنا بعرف إنه بالتريانجل PBD the sum of angles is 180. so أنا معي الأنجل على البي هي 30. الأنجل على البي هي 30. الأنجل على الدي هي 90 plus the green one. so the green one is equal to 180 minus 90 minus 30 minus 30 like this. okay or it's equal to 90 minus 30 minus 30. يعني هن كلهم مع بعض لازم يكونوا 180. انا already عندي 90 degrees يعني لازم الخضرة مع البينك مع البي يطلعوا 90. so the green one is equal to 90 minus 30 minus 30. so 90 minus 60. so the green one is 30. There are infinite numbers of way of finding the green angle. Infinite number of ways which is ID. I'm calling it ID, the angle of incidence at point D. There are infinite of ways of finding this ID. Choose the one you like. Okay. أنا شو راح أقول؟ راح أقول إنه ال ID. So let me fix this. At D, ID, it's equal to I've said it's 180 minus 90 plus 30 plus 30. okay so this will give us 30 degrees. صار معي ال ID. now I will find هلا نحن كمان نفس الشيء. نحن جايين from dense to rare. بهيدي الحالة لازم اطلع على ثيتا كريتيكال هي بعدها زيتا اللي هي 53. so هون الاي دي اصغر من ثيتا كريتيكال. بهيدي الحالة رح يصير في عندي refraction. I can apply Snell's law. so ID is less than theta critical and بعد رح يصير في عندي refraction. let's apply Snell's law. and glass sin ID equals NW sin RD. R هي الانجل of refraction. I'm searching for RD. 1.66 sin 30 equals 1.33 sin RD. Calculate. You will get RD equals 38.6 degrees. هلا نحن شو بدنا بكل السؤال الثيتا دي. Where's theta D? Let's check. أول شيء الانجل of deviation طلعت نحن معنا الانجل of immersion طلعت معنا
R دي طلعت منها 38 so let me draw it away from the normal راح يطلع هيك. okay so this is the angle 38.6. هلا إذا أنا بعمل extending لهيدا where's theta دي؟ هيدي هي theta دي، هي الانجل مع الاتجاه الأساسي مع الانسيدنت ray. so this is theta d. let me call this point here M. okay so this is point M هون. راح اخذ التريانجل، انا بدي الاقي theta d which is this angle okay in violet اللي هي PM إذا بتكون D PMD. this angle to find this angle I will use the triangle PMD. رح استعمل هيدا التريانجل. عندي الانجل MPD هي 120 أول شغلة، PMD أنا بدي الاقيها. ال PDM I can find this one ليه؟ لأنه عندي الجرين هي 30 والبلو هي 38.6. إذا أنا باخد البلو من تاني جهة الفيرتيكالي opposite للبلو يعني هيدي هون هي 38.6. so the small one which is I have no more colors خلصوا كل الألوان اللي عندي. let me choose it then. so this one هيدي الزاوية الصغيرة اللي هون this one ببيستاش هيدي هون هيدي it's equal to 38.6 minus 30. صار معي الانجل اللي هي PDM اللي هي 38.6 minus 30 يعني 8.6. ومعي الانجل MPD اللي هي 120. مجموع الانجلز لازم يكون 180 so theta d is equal to 180 minus the sum and we will get theta d. let's write that. so theta d it's equal to 180 minus 120 plus 8.6 it's equal to 51.4 degrees. في طريقة تانية بنقدر نجيب فيها ثيتا دي. كيف؟ أنا أخبركم كيف. أول شي الري هو ماشي مرق على ال AC، على ال AC ما عمل deviation so deviation هون 0 بيرجع على ال AB. على ال AB كان هو ماشي بهيدا الطريق اللي هو رح نقطه أنا اوكي سو عمل بندنج نزول بانجل 60 يعني عمل بندنج كلوك وايز بانجل 60. هلا هيدي الزاويه هون هي 30 ومن تحت في 30. بليز درو ا فيجر اون يور اون وقعدوا فصلوهم واشتغلوهم اوكي. سو نزل لتحت، هو كان لازم يكون ماشي هيك فنزل عمل توتال انترنال ريفليكشن. سو نزل انجل 60 كلوك وايز، رجع كفى وصل على سي بي، كان ماشي باتجاه اللي هو عامل زاوية 30، عمل هلأ زاوية 38 مع النورمال. سو عمل deviation anti clockwise يعني بعكس ما كان جاي يعني لبرا. كيف عمل؟ بانجل 8.6. So if you want to calculate theta d or theta d، قلنا على أول انترفيس ما عمل deviation، عتاني انترفيس عمل clockwise 60 يعني لتحت عمل، رجع طلع لفوق اوكي يعني anti clockwise، عمل deviation anti clockwise او refraction anti clockwise بانجل 8.6 يعني زي عن الطريق اللي كان ماشي عليها 8.6. so in this case you will get 51.4. so see how easy it is اوكي. بس اكيد بدك تكون حاسب قبل الانجل of incidence والانجل of refraction وكل هالامور. now B, we add to water a solute to change its index N2. From what value of N2 will the luminous ray be refracted at P? So راح يصير في عنا refraction على P. نحن هلا عنا معنا refraction، عنا total internal reflection. بدي افترض انه انا في عندي refraction and try to solve. Okay. So part B, refraction at P if راح يصير في عندي refraction I apply Snell's law. نحن من الجلاس جايين sin
اي بي. الاي بي نحن كلنا بنعرفها، ما هي كونستنت وما غير الانجل اوف انسيدنس، هي كانت بعدها 60 الانجل اوف يعني هي كان جاي بيربنديكولار والانجل اوف انسيدنس على البي بعدها 60، ما تغير شيء بس تغير الاندكس الاندكس للووتر. that's all. okay equals N2 sin RP. so N2 بشكل عام it's equal to N للجلاس sin IP. IP is 60. راح ارجع عيد I did not change the conditions of the problem بس غيرت الاندكس للووتر over sin RP. الاندكس للجلاس is 1.66. ال IP is 60 over sin RP. هلا هو شو كان بده بالسؤال؟ بده بالسؤال from what value of N2 will the luminous ray be refracted at P. يعني بده المينيموم value لل N2. نحن بنعرف انه ال N2 is minimum when RP is maximum. امتى بتكون ال RP maximum؟ لما تكون 90. يعني لما يكون جاي هي على critical angle وبيعمل refraction بانجل 90. اوكي so N2 is minimum for RP maximum. RP maximum فيها تكون 90. اوكي هلا من بعد ال90 بصير في عندي total internal reflection. لما تكون ال refracted angle هي 90 بكون انا هالحالة ال IP مفترض تكون هي ال critical angle. in this case implies N2 equals 1.66 sin 60 over sin 90. calculate, you will get 1.43. مادام Snell's law is applied، مادام أنا في عندي refraction. أوكي هلا Snell's law is applied لكل ال values لل RP. شو ما كانت ال RP من 0 ل 90 أكيد 0 نو لأنه ما فيني أقسم على 0. anyway من 0 ل 90 أنا في عندي refraction على 0 بيبقى 0. أوكي ما عندي أنا فيها إشكال، بس كل ما ال RP تكبر كل ما الاندكس شو بصير فيه يصغر. هو بيقول لي بده أصغر اندكس from what value، يعني من أي value للأنتو بده أصغر RP. أصغر RP corresponds أصغر N2 corresponds to the largest RP is equal to 9.